Unjani saphila? Uyibhekile i-YouTube yami na? Okay, uyibhekile. And then uyilikeile yini na? Uyilikeile? Oh, usubscribeile yini na? Oh, usubscribeile? Did you share it na? Sanibonani. Niyaphila kodwa? Niphila kwangempela noma niphila kokudlala? Siyahlola yini bafowethu? Siyawuhlalela umdlavuza? Siyalalela yini na incazelo yamahhala? Siyalalela, siyadlulisa ulwazi. Mangabe sesilithola siyabatshela yini abanye ukuthi hayibo kuthiwe kwathiwa asenze kanje asenze kanje. Kubalekile ukuthi sihlomisane, singahlomeki kepha sihlome. Doesn't that sound nice? Fanele singahlomeki kepha sihlome. Ukuhlomeka ungabi nalo ulwazi, ukuhloma ukuba nolwazi. Hloma. Hlala uvivile impi. Hello, sanibona. I'm checking in. Hey, Bongi, Mbongi, Ninjani Mbongi. Guys, ngiqale i-YouTube page. Kule YouTube page ngizobe ngifundisa ngawo umdlavuza. Ngenzelani na? Ngenzela ukuthi ningakhali nithi nina abakhuluma isintu abo Wakanda for life, Wakanda nation bayasala ngaphandle ababalo. Angifuni ningikhalele. So i-YouTube page yami ngizoyenza ngesilungu bese ngiyenza ngesizulu. So abo Wakanda bazoyithola ngesizulu. Right now ngiyokwenza esizulu ye-colon cancer. Mawufuna ukuthi ungilandele ulalele, asambe siyolalela, uklikha kwi-link lela ngezansi kule posted before. Hayibulelwa ninjani? And then leyo link izokisa ku-YouTube. Ufike ku-YouTube bese uyasubscribe khona. Mangabe njalo mangi-on isikhuluma uzothola ama-notification yokuthi ngi-on siyakhuluma. Manje ngifuna ukukhuluma kakhulu ngomdlavuza bafowethu. Sizokhuluma nange-COVID-19. Sizokhuluma ngisho nangezifo lezi ezincane esithatha kancane njengo-diabetes no-hypertension. But okubaluleke kakhulu kunawo wonke ukuthi fanele wena uphile. Hayi yabo leyo kuphila ibalulekile. Impilo zethu ziyahamba, abantu bakithi bayahamba. Angisathandi iphathana kabi lento yokuthi abantu bakithi bayashona. So asambe uye ku-YouTube uyishare kuma messenger. Share le message. Le message izolapha isizwe, izolapha wena, izolapha umphakathi, ilapha nami yangilapha. Mangikhuluma nami ngiyazivuselela information. Unomusa Sithole sawubona njani? Uthi awu semuhle sana. Uyazi ukuthi isikhatsini wena Nomusa manje la u-1 AM abantu balele mina ngilele. Yes, we do. I did my mammogram at Parklands and pap smear at Discam. Okay, awesome. Uyenze nini kulonyaka? Unesibindi ku-COVID mfo. Wahamba wayoyenza. Hey mina ngiyapha nje ngitshela abantu, there's a friend of mine othi udokotela wakhe uthe nje ngabe ngiyaka-admit. Ngendlela izibhedlela ezimi ngayo ngeke ngize ngikwazi nokuku-admit. Ngoba ufike ungena esibhedlela bese uphuma usugula. But well done kwi-screening. Ubani omunye wenza i-screening guys, kubalulekile senza ama-screening wethu. Ayi mina udokotela wami akabhedi weJesu. Kumele ngize ngicishe ngilwe naye ukuthi senze izinto la eNew York. Fanele ngimshintshe lo dokotela.
Akayi-understand nje into ey'ningi. Yes, we do. I did my mammogram at Parklands and pap smear at Discam. I hope ama-results abe mahle. If ama-results engabanga mahle, singakwazi futhi ukuthi uqhubeke nalapho. Abanye abantu bayasaba ukuhlola ngoba basaba ukuthi imiphumela izoba mihle. Kulungile. Mayingemihle imiphumela, kune-solution. Kodwa hamba ohlola kusa-early. Hamba uyohlola kusa-early. Indaba isekutheni nje ibambe lapho. Hlola kusanesikhathi. Mawuhlola kusanesikhathi, uzokwazi ukuyinqanda impilo yakho. Yabo nje ukushona kwalo mfana, mina kungithusile. Ukushona kwalo mfana uChadwick Boseman, una 43 years old bafowethu. Ngiyayibona izalukwazi zabelungu zihamba zino-8. Thina sesiyashona. And akufanele ukuthi sivumele leyo nto ukuthi sishone kangaka. Asivikele, asimane sibe vigilant nje, sidle kahle, si-exercise, sijime, sikwathe, senze yonke into endlini, sidle ukudla okuright, si-exercise sometimes makudingeka ngoba phela uyayidinga ne-energy. Kunzima ukuthola i-appointment because of u-COVID. And ngiyavuma impela ukuthi kunzima ukuthola i-appointment kulo nyaka. Kodwa mntasekhaya asingenzi phela leyo kube i-excuse ya forever. I-COVID isanda kufika. Remember ukuthi ama-screening amaningi fanele siwenze every 3 years. Like i-pap smear afanele ungahlala ungayenzi, especially ama-guidelines ase-South Africa athi yenze every 3 years. So ezinye izinto ngeke zize zilimale kakhulu ngenxa ye-COVID. But ma ukuthi uvele ubehind, mina bengizokucela ukuthi uzame ngisho ukuya eklinikhi, ngisho akuthiwa iklinikhi yamahhala, uyoyenza i-pap smear ngoba umonakalo owenzekayo. Sisazokhuluma ngendaba ye-cervical cancer. Ziningi izinto engifuna ukuyikhava. Ngifuna ukukhava ama-topic njengo-vaginal stenosis la inkomo ivaleka ngqi. Ziningi izinto ekumele siyikhulume ngoba mangabe sekonakele isuke sekulate, angisakwazi ukuthi sikusize. And umuntu akhala uthi kodwa bengingazi, akhala umuntu ngingazi ukuthi ngizothini sekonakele. So asihlomisane, sihlale sihlomile, ayihloma ihlasele, siyayihlasela lezifo. I'm doing my pap smear next week. Bulela, well done. Asiyenze bafowethu lento. I-link please. Okay, i-link ila uyabo le live ikule post engezansi uzobona ngifake u-Boseman, uChadwick Boseman kwi-post ngoba uyena ongenze ngakhuluma nge-colorectal cancer kakhulu ukuze sicubungule. I-link yabo mangabe ngiposta ngithi kuzoba na something, mawupressa kuleyo link izokutshela ukuthi ngizobe ngi-on ngasikhathi sini. And ngicela ukucacisa ukuthi isikhathi esase-US akusona esasekhaya. So mangithi 1 AM fanele kubale wena u7 hours kusukela kuleso sikhathi uhlehle ngoba thina singemumva kunani, nina niphambili. So fanele kubala ama-hour uhlehle ubali ngoba angikwazi ukusho la kulento ukuthi US or South Africa. So izovela as a US time, which is Southeastern time. It's not the CAT time. But ngiyanibona wena Musasithole, ngiyakubona nawe Thandeka, ngiyakubona nawe Busisiwe, noMaziko, Loyiso, noMaziko ngiyabonga, noMusasithole, ngiyabaphinda yini, uNonjabulo Bohlelo, wena uNjabulo ufunde ngiyacela ave sikudinga nje wena, siyazi ukuthi ngikudingaphi, ngikudinga lapha e-medical school. Funda nje utadishe, uphushe, u-apply kuzolunga. And then the other thing kubalekile nina enama students nenze community service. Uyazi ukuthi lento engiyenzayo i-community service ngokomthetho ngoba ngithatha isikhathi sami ngisinikela kumphakathi ukuze umphakathi uphile. So angiholi ngalento engiyenzayo, angiholelwa. So ngiyanicela bakithi ukuthi sithathe le information siyonge, sidlulise kwabanye. Nawe indlela owenza i-community service ngayo yokudlulisa ufundise abanye. Asisebenzisane, sibambisane, siphilisane ngoba kubuhlungu uma usuzwa kuthiwa Uthandeka udlulile emhlabeni. Hawu udluliswe yini na?
wakhohlwa ukwenza i-breast exam, wabona ngelampu nje isinkulu. Uyayibona nje into engiyayinhle le, ayehli kahle ngisho emphinjeni noma uyicabanga ukuthi kunomuntu ngempela esomgcwaba ngesifo esilaphekayo. So mina inxusa nje lami kusukela ngo-2003 niyazi ngikhuluma ngayo lento ukuthi asiphile, and ngikhuluma ngesiZulu ngamabomu namhlanje ngoba ngifuna ukukhava abantu bakithi ikakhulukazi, and ngifuna ukuthi mawudlulisa ngishiza likwazi ikwazi ukuzwa ukuthi gogo mangabe wopha sudlulile esikhathini, musu ukusaba ukutshela izingane zakho ukuthi uyopha, isikhathi sesiyabuya. Hamba uye emtholampilo ubatshela ukuthi ubone igazi liphuma engathi sudinga ama-pads, usugugile kade wavaleka. Mangabe usuvuleka futhi kusho ukuthi khona umonakalo khona. Leyo nje impawu yomdlavuza wesibeletho. Uma ngabe uthi naku sekuphuma igazi ngemumva, uthi uya number 2 wena ubona igazi lihamba phambili, kungenzeka phela ukuthi sekuwo umdlavuza wamathumbu. Izo-ke lezi zinto engifuna ukuyikhava, kodwa ngifuna ukuthi ngiyikhave ngendlela engizokwazi ukuyisherisha ngayo, ngoba mangabe sikhuluma ku-Facebook igcina la ku-Facebook, asikwazi ukuyisherisha kahle. So ingakho ngiya ku-YouTube, ngicela ningisupporte, ngicela ni-like, ngicela ni-commente, nibuze imibuzo kuyo kwi-comment. Abanye benza nje ngibasherishele i-link, babuye beze kumina banginika ama-thumbs up. Ngiyawathanda ama-thumbs up, but ingcono ni-commente kwi-page uqobolwayo, kwi-link uqobolwayo. Ngiyathemba ukuthi nizophila. Simangele mangi, sawubona. Ngiyayicela uLuzuko bandla, yazi ngiyafuna ngikhulume noLuzuko, ingane yakho Berry Antoinette. Hi, thank you for joining. I was just explaining that I'm going to be raising an awareness of cancer, and most of the cancers that I'm going to cover, I had already spoken with a graphic designer about designing a flyer for cancer awareness for the whole month of October. I want to do a marathon of all the cancers that I can cover over the period of 30 days in October. But October, I want to focus on breast cancer. September, I want to focus on colorectal cancer as well as cervical cancer. So I want to cover all those cancers. September, October. It doesn't mean that we won't discuss other issues. It doesn't mean you won't be motivated. We're still going to do a motivation. We're still going to talk about other things. We're still going to talk about people who are robbing us and not running away with our shoes money. We'll talk about everything. But the core issues are focusing on COVID-19, on cancers, and on HIV. We will cover a little bit. It's not my specialization, but I worked with HIV in HIV clinics. I worked with HIV positive patients. I ran a clinic for AIDS-related malignancy, which is my passion. I did a lot of research on that because cervical cancer falls under AIDS-related malignancies now. The categorization changed. There's other issues that I'm really struggling to deal with. It's the issue of our guidelines. The guidelines in oncology have really made a huge confusion. I want to open up your eyes to that. I want to show you where the mistakes that we're doing as physicians when it comes to guidelines. For an example, on colorectal cancer, I covered that. I want to talk about guidelines on details. Colorectal cancer, kuthiwa hamba uyohlola usuneminyaka ewu-40. Kodwa mina benginengane i-YouTube engikhulume ngayo. If you go to the YouTube page, you will see. One of the YouTube pages, I spoke about the colorectal cancer patient who was 15 years old in my ward and died. But the guidelines tells me that you should screen at 40. Only when you're 40, and they say African Americans at 35. So what happened to a 15-year-old? How do we explain that? And then the guidelines tell us if a patient is above 75, we should not give them a colonoscopy. That's not fair. That's not right. That's discrimination. And that is the reason why most young people are dying
because of the guidelines. We see that in breast cancer as well. The guidelines are completely messing up our patient, confusing us all in the process. We have to look at our guidelines. I'm so unhappy, and I've been unhappy for a very long time about the guidelines of cancer screening, especially for the young, for the very young and the very old. They seem to be really excluded in the equation. I'm about to go live and talk about colorectal cancer. I want to record it on YouTube. So I want you to come and join, follow the link, it's below. I will share it on this live as well so that you can just connect. The link has Boseman Chadwick in it because Chadwick Boseman, because I wanted to just focus on why I'm doing this. I want to pay the tribute my way, the way I understand and the way that makes sense to me. And I feel really bad that we are now talking about his death, but we are completely ignoring the fact that he died of cancer. This is the time we should be raising an awareness as a community at large, where we say we can defeat cancer, we can beat cancer, instead of just posting his picture and say rest in peace. Rest in peace, but you died of cancer, and he died of a preventable cancer. He died of a cancer that we can detect early. He died of a cancer that most people don't die of, and he was diagnosed in 2016. I've had patients who stay longer than 3 years, 5 years. We've had patients who stay for 10 years. There are patients who stay for 1 week. So what makes a difference between he was diagnosed at stage 3 and why